Will you ask the accused to rise? You may remove your earphones. The evidence for the prosecution is completed. Now begins the defense. Do you wish to testify in your defense? If you wish to do so, you may do so under oath or without an oath. If you testify under oath, the Attorney General or his representative will cross-examine you. You may also make no statement at all and remain silent, so that you have 3 ways. A declaration not under oath, a declaration under oath, or silence. What do you wish to do? I should like to testify under oath. Silence in court, please. Attorney General, I beg to call attention of the court to the law in regard to criminal offenses punishable by death, in regard to where the accused will stand while witnessing when he preferred to testify under oath. I'll give decision number 84. And relying on paragraph 5 to the rule of court,
crimes punishable by death, 1961, and direct hereby that to increase the personal security, the accused will testify from the accused's booth. The New Testament, please. Will you put your right hand on the New Testament? Ich schwöre nicht auf die Bibel, ich schwöre bei Gott. I do not swear by the Bible, I swear by the Almighty God. Weil ich nicht konfessionell gebunden bin, sondern gottgläubig. Because I am not bound by any confession, but I do believe in God. We shall permit you to swear in a way you will find binding. Sie dürfen so den Eid ablegen, wie Sie es wünschen. In the form you find binding. Therefore, repeat after me, I swear by God that my testimony in this trial dass meine Aussage in diesem Gerichtsverfahren will be the truth, the whole truth, and but nothing but the truth. Now you will answer to questions put to you by your counsel. Herr Präsident, ich bitte mir zu gestatten, eine kurze einleitende Bemerkung zu machen über den Gang der Beweisführung. I should like to permit me to make a few remarks with regard to the way in which evidence is submitted. The accused may be seated now. Herr Präsident, meine Herren Richter. Es stehen sich in diesem Verfahren zwei Welten gegenüber, die Welt der Leidenden und die Welt der Herrschenden, die Opfer und der Apparat des Diktators. Es gibt ein Oben und ein Unten. Es ist die Welt der Cäsaren, die kennt keine Tränen. Die Verteidigung wird den Apparat des Diktators darstellen und die Stellung, die der Angeklagte darin einnimmt. Sie wird zeigen, dass die Einschaltung des Angeklagten in die Judenverfolgung die notwendige und für den Angeklagten unabwendbare Folge des politischen Wollens der Staatsführung war. Your Honor, President of Court, Your Honor, Court. In this case, there are two worlds, the one opposing the other. The world of those who suffer, the victims, and those who are in authority. The victims and the apparatus of the dictator. Depths on the one side and on the other heights. And the world of the Caesars know no tears. The apparatus of the rulers, which was described by the prosecution, and the defense will also describe this apparatus. The defense will show that the intertwining of the accused into the persecution of the Jews was a necessity and a result of the leadership of the state in the political field. This was also
and a result which could not be avoided. Der Angeklagte sei schlimmer als Hitler gewesen, eine nachträgliche Konstruktion ist. Es wird sich ergeben, dass die Angabe, der Angeklagte habe die mildernden Befehle der Vorgesetzten sabotiert, ebenso falsch ist wie das offensichtliche Märchen, dass selbst Himmler vor dem Angeklagten gezittert habe. It will become clear that the accusation that the accused was worse than Hitler was only constructed later. There is no truth in the contention that had the accused sabotaged the orders. This is wrong, as well as the story that Himmler himself feared the accused. Das Vernehmen des Angeklagten wird nicht aufs Geratewohl erfolgen, sondern sie wird gestützt sein auf die von der Anklage vorgelegten Dokumente. Anhand dieser Dokumente wird der Angeklagte selbst als Zeuge über seine Stellung und seine Tätigkeit Rechenschaft geben. Er wird sich in voller Kenntnis der Tragweite des Kreuzverhörs zur Vernehmung stellen. Er ist der Überzeugung, dass er diesem Kreuzverhör standhalten wird. Er sagt aus in dem Bewusstsein, dass er bei seiner Vernehmung im polizeilichen Vorverfahren offen eine Darstellung aller Geschehnisse gegeben hat, die der Wahrheit entspricht. Bringing the proof to court by hearing the accused will not be conducted blindly, but will rely on documents brought forward by the prosecution. The accused himself will testify, and with the aid of these documents will report and account for his position and his activities. He will stand here in evidence knowing full well that a cross-examination may get very far. He is sure that he will be able to stand this cross-examination. He will describe truthfully all the happenings as he did at the police in the preliminary inquiry. Of his own will and initiative, he informed of the important facts, his personal knowledge in regard to the actions of extermination. Nämlich seine persönliche Kenntnis von den Vernichtungsvorgängen hat der Angeklagte selbst aus freien Stücken offenbart. Eine richtige Beleuchtung der Urkunden durch die Verteidigung wird zeigen, dass die Verantwortung für die Geschehnisse allein bei der politischen Führung liegt. Es wird sich zeigen, dass die höchsten staatlichen Stellen zunächst die Grundlage für die Verfolgung und Vernichtung schufen. So das Ministerium des Innern, das Justizministerium, das Wirtschafts- und Finanzministerium und sonstige Stellen. Diese Stellen erließen die Gesetze, Verordnungen, Erlasse und Richtlinien, und diese Bestimmungen waren die rechtliche Voraussetzung für die Verfolgungsmaßnahmen. Ohne sie hätte der Angeklagte nicht einen Schritt unternehmen können, und er hat auch ohne sie keinen Schritt getan. Documents will prove when the defense will describe them correctly that the responsibility lies on the shoulders of the political leadership of the country. The ministries, they created first and foremost the basis for persecution and extermination. The Ministry of the Interior, the Ministry of Justice, the Ministry of Economy, Finance, and other ministries. These were the institutions who issued the instructions, directions, orders, and directives. This was the legal basis and the preliminary condition for those persecutions.
Otherwise, the accused would have not taken even one step, and he did not take even one step without those orders. Der Staatsapparat war beteiligt an der Saat, die dann später aufgegangen ist. Und wenn der Angeklagte schuldig ist, so sind die Urheber, die in den hohen Ämtern saßen, schuldiger als der Angeklagte. Mögen sie als Kämpfer oder heimliche Widerstandskämpfer doch tätig gewesen sein. Die Verteidigung wird hierzu den Nachweis erbringen, dass der Angeklagte gerade nicht zu der maßgebenden politischen Führungsschicht der Befehlsgeber gehörte, sondern ein Befehlsempfänger einer unteren Stufe war. All the government apparatus was a partner and had all the hand in this terrible harvest. If the accused is guilty, then the initiators are even more guilty, those who sat in high positions, if they were combatant or underground leaders. The defense will bring proof to the contention that the accused was not included in the leadership, the political leadership, those giving the orders, but with those receiving orders in the lowest rung. Nicht darauf gerichtet, die Schuld oder Mitschuld anderer darzutun, etwa auch die Schuld anderer Staaten. Die geschichtlichen Hintergründe zu klären, ist nicht Aufgabe der Verteidigung. Es besteht hierzu keine Möglichkeit. Die Verteidigung hat weder die erforderliche Zeit noch die Mittel. Die geschichtliche Klärung muss der Forschung überlassen bleiben. Ein Gerichtssaal ist zur Erforschung der geschichtlichen Wahrheit auch wohl der ungeeignetste Ort. The evidence does not aim to prove the guilt or the corroboration of others and not the guilt of other states. It is not the duty of the defense to prove the historical background. The defense does not have the time nor the means. The historical clarification will remain for the researchers. There is also, this is not the time and the place to conduct the scientific research for the truth. Die Verteidigung wird zunächst durch Zeugnis des Angeklagten Beweis dafür antreten, dass dieser sich nicht freiwillig einem Gerichtsverfahren in Israel unterworfen hat. Der Angeklagte wird dann im Zeugenstand dazu Stellung nehmen, was ihn veranlasst hat, einer Partei beizutreten, zu deren Programmpunkt die Bekämpfung des Judentums gehört. Anschließend wird der Angeklagte hauptsächlich anhand der von der Angeklagten vorgelegten Dokumente sich zu seiner Stellung und Tätigkeit erklären. First, the evidence by the accused himself to prove the contention that he is here on trial in Israel not of his own free will. Later, the accused will testify to the motives for bringing him to membership into that party, of which the aims of this party was the execution and extermination of the Jews. Then he will prove his part in all this by means of the documents brought by the prosecution. Der von der Anklage behörten Reihenfolge des Vorbringens. Zunächst wird der Angeklagte zu der Organisation des Verwaltungsapparats Stellung nehmen, und zwar nacheinander wie folgt. For practical efficiency, the prosecution, the general lines will be like those followed by the defense will follow the lines taken by the prosecution. The hierarchical order, the one after the other, as follows. Zunächst das SD-Hauptamt außer Dienststellen in Prag und Österreich, was später behandelt wird. Zweitens das Reichssicherheitshauptamt, insbesondere Stellung des Amtes 4. Dann wird klargestellt, welche Maßnahmen bereits vor Dienstantritt des Angeklagten im Reichssicherheitshauptamt eingeleitet waren.
und anschließend geht die Beweisführung zu den Maßnahmen über, die nach dem Dienstantritt des Angeklagten getroffen wurden. Hierzu gehören Deportation, Kennzeichnung der Juden, Vorschlag von Vergasungsapparatur, Staatssekretärkonferenz am Wannsee, Sterilisierung, Skelettsammlung der Universität Straßburg, Schicksal der Lidice-Kinder und Maßnahmen gegen Juden mit ausländischer Staatsangehörigkeit. First, the SD head office and the offices in Prague and Austria will be taken up later. Then the head office for the Reich Security, especially the Department 4. Third, then it will be clarified what were the steps taken in the Reich head office, security head office, before the accused came into office. 4. Later, the defense will discuss the steps taken before the accused came into office, and this includes deportations, the Jewish badge, the gas constructions at Riga, the conference at Wannsee, sterilization, the collection of skeletons at the Strasbourg University, the fate of the Lidice children, and steps against Jews of foreign nationality. Es folgt dann die Behandlung der Vorgänge in den verschiedenen Ländern in zeitlicher Reihenfolge von Frankreich bis Ungarn. Ein besonderer Abschnitt wird der Behauptung der unmittelbaren Beteiligung des Angeklagten an den Vernichtungen gewidmet. Die Verteidigung wird den Beweis führen, dass der Angeklagte für die erfolgten Vernichtungen keine Verantwortung trägt. Es wird sich ergeben, dass er sie selbst weder angeordnet noch durchgeführt hat. Later, the chapters of events in different countries in their order, beginning with France and concluding with Hungary. A special chapter will include the contention that the accused took part directly in the extermination of Jews. The defense will prove that the accused is not responsible for the exterminations which took place. It will become clear that he did not give the order and he was not the executor. Schließlich wird der Angeklagte zu der von dem Zeugen Gordon geschilderten angeblichen Ermordung eines jungen Juden in Budapest Stellung nehmen. Es wird sich die Unrichtigkeit der Darstellung ergeben. And finally, the accused will answer in reply to the accusation of the murder of a young Jew in Budapest as described by the witness Gordon. It will be proved that the description was false. Zum Abschluss wird der Angeklagte Stellung nehmen zu der für ihn bestehenden Möglichkeit, die Ausführung der ihm erteilten Befehle zu verweigern. And in conclusion, the accused will express his opinion and view to refuse orders given him. Es wird sich ergeben, dass solche Weigerungsmöglichkeiten für ihn nicht bestanden. Andererseits wird sich zeigen, dass der Angeklagte sich bemühte, auf dem ihm allein zumutbaren Wege das Ende der Verfolgungsmaßnahmen zu erreichen, nämlich indem er auf dem Dienstwege vorschlug, 1 Million Juden die Ausreise zu ermöglichen. It will transpire that as far as he was concerned, there was no possibility for him to refuse orders.
It will also become clear that the accused attempted, in the only possible way for them, to come to a cessation of the persecutions and exterminations by offering through the usual channels to enable 1 million Jews to leave the country. Würde ich jetzt mit der Vernehmung des Angeklagten als Zeugen beginnen. By permission of court, I shall begin to question the accused as a witness. You can hear without the earphones, and Dr. Savatius can also take the earphones off, because there will be consecutive interpreting in court. Transition to Hebrew and back into German will be consecutive. I wish to try if I can hear the accused without earphones. The accused can testify while being seated. Dr. Savatius too, if he so wishes, may be seated if he feels tired. Herr Präsident, es ist eine Frage der Zweckmäßigkeit. Es ist kein Pult hier, sodass es mit den Dokumenten sehr lästig ist, wenn man stehen muss. Of course, this procedure may be changed. We may supply all these documents. Your Honor, this is a question of efficiency. It is difficult to deal with the documents whilst one is standing. I'll give instructions right away that the material, that arrangements may be made so as to enable the defense counsel to stand while being able to read. In general, he may be seated. But this, of course, is as he wishes. Herr Zeuge, es ist von der Anklagebehörde ein Dokument vorgelegt worden, in dem Sie erklärten, dass Sie freiwillig nach Israel gekommen seien, um sich hier einem Gericht zu unterwerfen. Haben Sie eine solche Erklärung abgegeben? Mr. Witness, the prosecution submitted a document wherein you declare that you came to Israel of your own free will to face this court. Did you ever make such a declaration? Yes. Does he hear the defense counsel? Yes. Haben Sie diese Erklärung freiwillig abgegeben? Did you make this statement of your own free will? No. Wie ist diese Erklärung zustande gekommen? How did this statement, how was it made? Überfall in Buenos Aires an ein Bett gefesselt und da wurde ich aufgefordert, eine freiwillige Erklärung abzugeben, mich einem israelischen Gericht zu stellen. Ich erwiderte darauf, dass ich vorzöge, wenn mich dieses Kommando der argentinischen Polizei übergeben würde. Das wurde abgelehnt. Dann wurden mir die Fesseln abgenommen. Es wurde mir diktiert, was ich aufzuschreiben habe. Und nachdem ich das geschrieben hatte, wurde ich wieder ans Bett gefesselt. Ich meine, das kann man nicht gut freiwillig nennen. I was fettered to my bed after I'd been kidnapped in Buenos Aires, and the kidnappers demanded from me to sign a declaration, a voluntary declaration that I want to place myself before the court in Israel. I answered that I would prefer to be handed over to Argentinian police.
whereupon the kidnappers rejected my proposal. Later on, they took the fetters away and they dictated to me what I had to write. Later on, I was again fettered to my bed, and this, of course, can't be called a voluntary declaration. Sie sind einer Partei beigetreten, die die Judenverfolgung auf ihr Programm geschrieben hatte. Können Sie eine kurze Erklärung geben, warum Sie dieser Partei beigetreten waren und was Sie zu der Judenfrage zu sagen haben? You joined a party in which plan and ideology was the persecution of Jews. Can you tell the court in a short statement why you joined this party and what you have to say in regard to the persecution of the Jews? Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei hatte auf ihre Fahnen den Kampf gegen Versailles geschrieben. Versailles war um jene Zeit das Brandwort, um das sich alle Not im Reich drehte. Versailles war die Ursache gewesen der Landabtretung, der Wehrlosmachung, der Entrechtung und der Wirtschaftsnot. Jener Wirtschaftsnot, die in 7 Millionen Arbeitslosen ihren sichtbaren Ausdruck fand. The National Socialist German Labour Party had engraved on its banners the slogan "War against Versailles." Versailles was a turning point in the history of Germany. Versailles was responsible for all the tragedy of the German people. It was responsible for a crisis in the throes of which the German nation was rising and which was expressed in 7 million unemployed. Als der Höhepunkt des Parteikampfes festzustellen war, in die NSDAP eintrat, da war um jene Zeit das Programm der Judenbekämpfung in ein Stadium der sekundären Linie abgerutscht gewesen, denn mit dem Kampf gegen die Juden konnte die Partei nie an die Macht kommen. Der Hebel um jene Zeit war angesetzt gewesen und galt dem Kampf gegen das herrschende System, das System als Vollstrecker des Diktates von Versailles. When in 1932 I joined the Nazi Party, then when the party strife reached its climax, then the struggle against Jews was actually a secondary problem because through the struggle of Jews, the Nazi Party couldn't have possibly reached power. The main problem then was that of the struggle against the then regime, which was regarded by us all as the one that was carrying out the dictates of the Treaty of Versailles. Regierungschef und über das Ermächtigungsgesetz und den alsbald folgenden Tod Hindenburgs wurde er zum unumschränkten Herrscher in Deutschland. Dies nicht zuletzt durch die eminente Unterstützung der deutschen Schwerindustrie, des deutschen Großhandels und der deutschen Großbanken. Hitler had become head of the state, and after the demise of Hindenburg, he also became
an unlimited master of Germany, and he was supported considerably by the German heavy industry, by German trade circles, and by the largest of Germany's banks. Dass die damalige Staatsführung nach den ersten schnellen Siegen in dem Deutschen Reich aufgezwungenen Kriege im Überschwang dieser Siege in Überheblichkeit einer vermeintlichen Unbezwingbarkeit verfiel und im Gefolge dieser Einstellung dann zu törichten, sinnlosen und hemmungslosen Maßnahmen schritt, eine Tragik, die niemand vorausahnen konnte, auch ich nicht, denn dazu war mein Dienstgrad zu klein und meine Dienststellung zu gering. Dies ist meine Antwort auf Ihre Frage. Then the helm of government after the first victories in the war which was thrust upon Germany, the helm of government passed to other people, and it was translated later on into unbridled and senseless measures which I was not able to anticipate at that time, because my rank was and my status didn't entitle me to anticipate anything of the kind. This was the tragedy I could not influence, and whose proportions I couldn't certainly have gauged. As I pointed out, my status was too modest for any such anticipations and any such attitudes. Will you take the document into your hands? This is T37 brackets 36. This is a recommendation for your promotion in the year 41. And it says in this document that thanks to Eichmann's work, it was possible to secure ways of obtaining property, immense properties for the Reich. Will you express your opinion in this connection? Der Personalchef des Reichssicherheitshauptamtes geirrt, denn die Verordnungen zur Vermögenserfassung erließen ganz andere Zentralinstanzen, wie beispielsweise der Reichsprotektor für Böhmen und Mähren oder der Reichskommissar für die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich oder für die Ostgebiete die Haupttreuhandstelle Ost oder für die Reichsgebiete der Reichsfinanzminister bzw. seine Oberfinanzpräsident. It is not true. Here there must have been an error committed by Steckenbach, who was head of the personnel department of the Reich Security Head Office, because I had no connection whatsoever with the problem of confiscation of property. There were different authorities dealing with this problem, namely the Reichsprotector of Bohemia and Moravia, the Reichskommissar for the unification of Austria and Germany, and also with regard to eastern territories. President of Court, please. The Reich Security Head Office was also interwoven, as it is customary in the cooperation between various authorities. Sie hätten Ihren Dienst mit der erforderlichen Härte durchgeführt. Wie kommt es zu dieser Bemerkung? And it goes on saying in this recommendation that you have implemented and fulfilled your duty with the necessary hardness. How does this remark come to be here? Persönliche Härte oder erforderliche Härte war jene Zeit ein Schlagwort, das verlangt wurde zu beantworten in Beförderungsvorschlägen.
Ich darf auf das Dokument 733 hinweisen, Staatsanwalt Nummer 733. Da findet man auf der Seite 2 unter Punkt Arabisch 4 vorgedruckt Willenskraft und persönliche Härte. Das musste bejaht werden. Wurde es nicht bejaht, dann fiel der Beförderungsvorschlag unter den Tisch. Und ob nun die persönliche Härte vorhanden war oder nicht, bei Beförderungen wurde es auf alle Fälle bejaht. Es handelt sich in dem gegenständlichen Fall auch um einen Beförderungsvorschlag eines mir seinerzeit nachgeordneten Mannes, und auch hier musste ich in dieser vorgeschriebenen Rubrik vorhanden reinschreiben, oder wie Streckenbach das hier in dem Dokument 27 machte, er hielt sich nicht an dieses vorgedruckte Formular, sondern hat eben hier diese Sache von sich aus abdiktiert. Vielleicht ist es auch eine Niederschrift aus einem solchen vorgedruckten Formular. Es entzieht sich meiner Kenntnis. Personal toughness, as it were, the toughness which was required, was actually an inevitable slogan, and this was always attached in every recommendation for promotion in rank. In the document presented by the Attorney General, we see on page 2, in the paragraph number 4, that the strength of will and personal toughness is an imperative feature to be expected of an SS man. Therefore, anyone who was recommending the promotion and rank of anybody concerned had to say yes to that particular question, whether there was a personal toughness or not. If this was not stated, that the man was tough, then the recommendation for promotion would be shelved. This was actually routine in all recommendations for the promotion in rank. And I had to do the same. If I wanted to recommend someone for promotion, then I would also have to say yes to that particular question. I had to record that the man had evinced particular hardness and toughness. And so far as Streckenbach is concerned, he simply copied one of those rules that had always been customary. Und anerkannter Spezialist sein, unterschrieben vom SD-Führer des SS-Oberabschnitts Donau. Was waren das für Fähigkeiten, die hier besonders anerkannt wurden? Ja, das stimmt. Das waren meine inzwischen mir angelernten Fähigkeiten auf dem Gebiet des Auswanderungswesens, des an sich sehr komplizierten Gebietes. Ich hatte damals sämtliche Bestimmungen der Einwanderungsländer, sämtliche Höhen der Vorzeigegelder, sämtliche passtechnischen und sonstigen Schwierigkeiten im Kopf, und so konnte ich sehr wohl um jene Zeit auf diesem Gebiet als Spezialist gelten. Aber das war meines Erachtens eine Spezialisteneigenschaft, die beiden Teilen zugute kam, denn es konnten ja in jener Zeit 2/3 des in Österreich wohnhaft gewesenen Judentums zur Auswanderung gebracht werden. On the same document, on pages 3 and 4, there is also a personal report, not dated, but your efficiency is being appreciated as an administrator, also saying that you are an acknowledged specialist. This is signed by the commander of the Donau division of the SD. What was your special skill praised in this document? Yes, one could say that I was an expert in emigration problems. It's quite a complicated field. I had to keep in my mind
in my head all of the details about immigration regulations in various countries, the funds which one has to possess in order to immigrate into a certain country, passport regulations. All of this I had to keep in my head, and therefore I deserved the title of an expert, a specialist in this field. But I think it was a specialization which was to the mutual benefit of both sides. One should recall that at that time 2/3 of the Jews of Austria were then enabled to emigrate. Dokument ist TAF 37301, Dokument 1182 geteilt wurde. מדוע סירבו לך Why were you refused extra pay or a budget for the study of Hebrew? Eine Sache, die teils verlacht, teils misstrauisch beachtet und bedacht wurde, denn es war etwas Ungewöhnliches auf alle Fälle, dass ein SS-Angehöriger auf einmal zu dem Gedanken kommt, Hebräisch lernen zu wollen. Ich wäre selbst auch nie auf den Gedanken gekommen, hätte ich nicht laufend in den Pressemappen den in damaligen Riga erschienenen Heint gesehen. Und da kam ich eines Tages zum Entschluss, das müsse ja nicht allzu schwer sein, dass man diese Zeitung lesen könne. Und so kam es, dass ich mir um jene Zeit von Samuel Kaleko ein Unterrichtsbuch kaufte zum Selbststudium. Und als das nun nicht mehr voranging, hatte ich ein Gesuch gemacht, bei einem Rabbiner Hebräisch zu lernen. Diese Genehmigung wurde mir sicherlich aus Sorge meiner Vorgesetzten zuerst nicht erteilt. Ich hätte es sicherlich einfacher gehabt, hätte ich in diesem Gesuch nicht geschrieben, dass die Unterrichtsstunde 3 Mark kostet, sondern wenn ich den Vorschlag gemacht hätte, am besten ist es, wir sperren mal einen Rabbiner ein und dann hat er vom Gefängnis aus mir Unterricht zu geben. Aber diese Einstellung lag mir nicht. Ich habe mich um jene Zeit erkundigt, was der allgemeine das allgemeine Stundenhonorar für solche Angelegenheiten sei, erfuhr, dass es 3 Mark wäre und machte auf dieser Basis mein Gesuch an meine Vorgesetzten. Hat man nicht auch geäußert, man hätte Sorge, dass Sie sich von dem Rabbiner beeinflussen ließen? Ja, das meinte ich ja darunter, wenn ich sagte, dass man Sorge trug, dass ich hier mich allzu sehr mit einem jüdischen Rabbiner einlassen würde, denn ich kann mir vorstellen, dass durch das Studium, durch die Zweisamkeit anlässlich des Studiums sich auch Gespräche ergeben hätten, die auf einem anderen Gebiet gelegen hätten sein können, als dies lediglich die Erlernung der hebräischen Sprache gewesen wäre. Yes, my desire, this desire of mine, evoked ridicule at the time and also some suspicions on the part of my superiors. It was not usual and customary for an SS man to think about studying Hebrew. I must admit that with me it was not a very customary idea either. It would not have occurred to me were it not for press clippings which reached me from time to time from the newspaper Heint, which was published in Riga then. I looked at this paper and I told myself it must not be too difficult to learn this language, and then I could understand what this paper says. Then I acquired a textbook written by Samuel Kaleko, and I began studying Hebrew. When I could not make sufficient progress, I applied for studying Hebrew with a rabbi. My superiors were a little suspicious about this and at first would not permit me.
I must say here, I must note, it would have been much simpler for me to have said in my application that if I want to, I did say then that it cost 3 marks per lesson. Of course, it could have been easier for me to tell my superiors, let's just grab a rabbi and lock him up, and then he would have to teach me Hebrew. But I did not have that inclination then. I found out what the price, the customary tariff, the rate was for such a Hebrew lesson. I was told it was 3 marks, and then that was my proposal to my superiors. You said in connection with influence which could have been had on you, was there also any objection in regard to this? Yes, that's what I meant when I said that they were worried and anxious and suspicious. They were suspicious about my coming into excessive contact with a Jewish rabbi and being influenced by him. I can imagine that they thought that by such close contact with a rabbi, we would get to other topics of conversation than simply the study of Hebrew. Ich komme zu dem Dokument. Und ich denke, es kann sich keiner der damaligen zionistischen Funktionäre darüber beklagen, dass ich ihn in seiner Arbeit gehindert hätte. Ja, darüber hinaus wird er mir bestätigen müssen, dass ich alles tat, um seine Arbeit zu erleichtern und zu fördern. On behalf of my superiors, I had orders then to do everything for promoting emigration, even forcibly if that was necessary. The Zionists, they too advocated emigration to Palestine. My superiors did not set up any limits as far as the countries of the destination of this emigration were concerned. That is to say, they did not exclude any one country as a possible destination for emigrants. The conclusion from these two assumptions then is that I had to promote, even promote forcibly, the goals of Zionism at that time, Zionism which advocated emigration to Palestine. I should like to note, moreover, that in that period I studied the book called The Jewish State, written, I believe, by Adolf Böhm, and I entered into this problem, all of these problems of the Zionist organizations and the auxiliary organizations, and I don't believe that any single Zionist functionary could come and claim that I had hamstrung his work. On the contrary, I think they would have to come, these Zionist functionaries, and testify that I helped their work along. I promoted their work at that time and facilitated it. Das Dokument TAF Nationalamtes zur Verfügung gestellt wird und dann wird aus dem Sonderreferenten ein normaler, planmäßig vorgesehener Referent. Dies ist nicht nur in Deutschland so üblich, sondern ich darf in dem Zusammenhang erinnern, dass es in den Vereinigten Staaten von Nordamerika beispielsweise im Hinblick auf die Erstellung der Atombombe Hunderte von Sonderreferaten gegeben hat und diese Sonderreferate sich zum Teil auflösten in die ordnungsgemäße innere Verwaltung und zum Teil eben als Sonderreferate nach Erfüllung der Aufgabe aufgelöst wurden. Well, at that time, Himmler was appointed Reichskommissar for strengthening the basis of the German nation. And then he began issuing his first directives, which immediately caused complete chaos, particularly in the practical field of
transport. It was a question of timetables, agreement with the Reichs Railroad, and these arrangements were not carried out. Every office issued its own instructions. Every Gauleiter began acting independently, and every superior commander of SS and police immediately issued his own orders and disregarded orders from above. To put it briefly, everyone did as he pleased. And the main victim was the person who was to be deported, whether he was a Pole or a Jew. He was stuck in trains which were left for hours and days on end in railroad stations somewhere. And for that reason, for these reasons, the chief of the security police and the SD, it was Heydrich then, he decided to set up a special section to coordinate all of these matters, the setting up of timetables and so for the transports and so on and so forth. One cannot include such a new department immediately into the general plan for the division of functions of the office. This special section remains a special section until such time as a new plan for the division of functions is issued, and then it is being incorporated as a regular department in the establishment. Until such time as the personnel department can incorporate this new department into the general office structure, and the head of the department also becomes a regular office head. May I point out that this is applicable not only to Germany, this procedure of keeping special sections outside of the regular channels for a time being. This, I believe, is the same thing in the United States. For instance, during the time when the atomic bomb was being constructed, they had countless special sections, hundreds of such special offices and authorities, and then one of two things happened. Either these special sections would be incorporated in the general structure of the ministries and so on, or else they would be dissolved once their functions were fulfilled. Der Geschäftsverteilungsplan selbst, das ist TAF 647, Urkunde 1588. Verteilungsplan vom 12.02.40. Ich bitte, die vorletzte Seite aufzuschlagen. Now T647, prosecution serial number 1588, also a plan of functions and assignments dated the 12th of February 1940. I request to call the attention of the court and the page one before the last. Das ist doch die Abteilung römisch 4D genannt. Das ist die spätere Abteilung 4B. This concerns the department Roman 4D, later Roman 4B. Herr Zeuge, ist das hier der Übergang dieses kurzen Sonderreferats in das ordentliche Referat? Mr. Witness, does this point to the transition of the special department and it's comprising into the regular establishment? Hier wurde das Sonderreferat mit Wirkung vom 5.2.1940 in das planmäßige Gefüge des Referataufbaus des Amtes 4 oder des Geheimen Staatspolizeiamtes, wie es genannt wurde, als 4D4 eingefügt. Yes, here, on the date of the 5th of February 1940, this special section was incorporated into the regular establishment of the head office of Reich Security and was designated as Department 4D4 as part of the Gestapo, the secret state police, which was Bureau 4, and as I say, this
became section In Ihrem Referat 4D4. ist das Referat Juden nicht enthalten hier in diesem Plan. Ist das zutreffend? במחלקתך אין המחלקה In your היהודים כלולה כאן department, בתוכנית the זו. Jewish department is not included according to this plan. Is this correct? Im Hinblick auf Juden damals nur jene Obliegenheiten zu erfüllen, die mit der Auswanderung zusammenhingen. Deswegen heißt die Bezeichnung des Referates auch Auswanderung und Räumung. Unter Auswanderung ist der jüdische Sektor zu verstehen gewesen und unter Räumung das Aufgabengebiet des damaligen Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums, zu dem Himmler bestellt wurde, nämlich die Räumung der damals zum Reich neu gekommenen deutschen Ostgebiete von, wie es Hitler und Himmler befohlen hat, von der Räumung der Juden und Polen aus diesen Gebieten. Und zwar lediglich in fahrplanmäßiger Hinsicht, das heißt transporttechnischer Hinsicht. Yes. With regard to the Jews, my only obligations were those concerned with emigration, and this transpires from the official designation of the department, which was called emigration and evacuation. Emigration, that applied to the Jews, while evacuation, that concerned the sphere of jurisdiction of the Reichskommissar for strengthening the basis of the German nation, a post to which Himmler was then appointed. And this concerned the evacuation of the newly annexed areas in the east, which were annexed to the Reich. And as Hitler and Himmler had ordered at that time, these areas had to be evacuated of Jews and other foreign nationalities. And my connection with this was strictly from the point of view of timetables and technical transport problems.